Važiuojam. Ramiai. Aleksai, ramiai, viskas gerai. Mes puikiai tave suprantam. Jo. Jo. Vai ten, kažkaip ten. Aš lėkiau. Mes labai arti. Mes labai toli, mes labai žemai, labai aukštai, bet išgert dar norėkim. Nieko. Aš ėjau keliais. Aš ėjau kalnais, aš ėjau žemę, skridau ir dangumi. Dėl tavęs tokios, kokios nebuvo niekados. Dėl tavęs galiu skęsti ugnyje ir mylėt galiu amžinai, amžinai. Nu ko tu nervinės dabar? Ok, Aleksai. Kai tu girdi muziką, tau yra lengviau ar ne, užsivesti? Žymiai. Iškart tave užvedė, ne? Nežinau. Nu tiesiog išgirsti, man Viskas okei, suprantam. Iš kitos, iš tos techninės, žinai, suvokimo pusės labai įdomu, kaip viskas vyksta. Mums iškilo dėl tavęs klaustukų, ar todėl norim pamatyti tavo namų darbą. Ką, Aleksai, paruošęs? Eminem. Ja. Super. Važiuojam, Aleksai. Iškvėpk ir pirmin. Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it or just let it slip? Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit and a sweat already. Mom's spaghetti's nervous, but on the surface he looks calm and ready to draw bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking out, everybody's choking out. The clock's run out, time's up, over, blouse. Now I'm back to reality. Hope there goes gravity, oh, there goes gravity. Joe, he's so mad, but he won't give up. That is he know. He won't have me, knows his old backstage roles. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so staggered, he knows when he goes back to his mobile home. That's when he's back to the lab. And yo, this whole rhapsody. Better go capture this moment and hope it don't pass him. Lose yourself in the music the moment you want it. You better never let it go. You only get one shot to not miss a chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. Sveikas. Patiko pasirodymas? Nori dar? Spausk prenumeruoti ir nepraleisk naujų video. O visą informaciją apie X Faktorių ieškok naujienų portale tv3.lt.